Hello my dear student. Last class we discussed about the mechanism of formation of micelles, action of soap and detergent, and also preparation of colloidal solution by different method. Today we will be discussing about the purification of colloids. Purification of colloids. So here the colloidal solution when prepared they contain impurities, especially electrolyte, and some other soluble impurities. So here the colloidal solution when prepared they contain impurities, especially electrolyte and some other soluble impurities. So here if electrolyte present trace amount or small quantity, it stabilizes the colloidal solution. If electrolyte present in large quantity, it destabilizes the colloidal solution. So therefore it is necessary to reduce the concentration of impurities of colloidal solution to requisite minimum. So here the purification of colloid is a process in which the amount of electrolytes or amount of impurities reduced to requisite minimum. That process is known as purification of colloids. So ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಏನಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಯಾವ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ನೆಸೆಸರಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋಂಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡೈತಿ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೈತಿ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೆಸೆಸರಿ ಐತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹೌದಾ? ಆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ colloids. So here the process in which the concentration or amount of electrolyte reduced to requisite minimum. So this is known as purification of colloids. So here mainly three methods are used for the purification of colloids. So first one is dialysis. Second one electrodialysis. Third one ultrafiltration. So here first we move towards dialysis. Tell me what do you mean by dialysis? So dialysis means the process in which removal of particles of true solution from the colloidal solution by using suitable membrane is called as dialysis. So here the process in which removing particles of true solution from colloidal solution by using suitable membrane. So here the removal of impurities from the colloidal solution by using semi-permeable membrane is also known as dialysis. So here the removal of impurities from the colloidal solution by using semi-permeable membrane is also known as dialysis. So nodri dialysis ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಎರಡು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ that is a process in which removing of particles of true solution from colloidal solution by using suitable
membrane. So ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ತೆಗೆಯತೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯತೇವೆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯತೇವೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಐತಿ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ impurities from the colloidal solution by using semi-permeable membrane. colloidal solution ದಾಗ ಏನಾದವು impurities ಅದಾವು. ಈ impurities ನ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೊರ ತೆಗೆಯೋದು by using semi-permeable membrane. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ consider the colloidal solution containing electrolyte. It is placed in parchment bag. The colloidal solution containing electrolyte placed in parchment bag. So this parchment bag is suspended in water containing tank. This parchment bag is suspended in water containing tank. So here electrolytes are diffused. Electrolytes are diffused. Electrolytes are diffused out through parchment bag. So here the electrolytes are diffused out through the pores of parchment bag. So here the continuous flow of distilled water to be maintained. Continuous flow of distilled water to be maintained. The electrolytes are diffused out. The electrolytes are diffused out. So ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡೆವು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಐತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಾಕೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೌದಾ. ಈ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೂ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೌದಾ. ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಆಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಟು ದ ಪ್ಯೂರಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಹೋಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಎಲ್ಲ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವು. ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಏನು ಫ್ಲೋ ಮಾಡೋದು ಡಿಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗತ್ತಿ electrolytes are diffuse. So this is about the dialysis process. So here the colloidal solution containing impurities, especially electrolyte, it is placed in parchment bag. This parchment bag suspended in water tank. The electrolytes are diffused out through the pores of parchment bag and colloidal particles are remains in the bag. The colloidal particles are remains in the bag. The continuous flow of distilled water. The continuous flow of distilled water in the outer vessel. So diffuse electrolytes take place. Diffusion of electrolytes
take place. So this is about the dialysis. Electrodialysis. Ordinary dialysis is very slow process. It can be speed up by influence of electric field. This is by influence of electric field. So this is known as electrodialysis. This is known as electrodialysis. So here the ordinary dialysis is very slow process. It can be speed up by applying or by influence electric field. So this is known as electrodialysis. Known as electrodialysis. So ನೋಡಿ ordinary dialysis ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ process. ಹೌದಾ? ಆ process ಅನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? electrodialysis ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. So here consider the colloidal solution containing impurities, especially electrolyte. It is placed in parchment bag. So here this bag is suspended in water containing tank. Applying electric field or influence electric field by dipping 2 electrodes into the water tank. It speed up the migration of ions into opposite charge. It speed up the migration of ions into opposite charge electrodes, and the colloidal particles are remains in parchment bag. So here consider the colloidal solution which containing electrolyte as impurities. It is placed in parchment bag. This parchment bag is placed in water tank. By applying electric field or influence electric field by dipping 2 electrodes into the water tank. It speed up the migration of ions. It speed up the migration of ions into the opposite charge electrons. Into the opposite charge electrons, and the colloidal particles are remains. The colloidal particles are remains in parchment bag. So ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? colloidal solution ತಗೊಂಡೆವು. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ colloidal solution ಆಗಿ impurity ಯಾವ ರೀತಿ electrolyte ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೆವು parchment bag ಅನ್ನು ತಗೊಂಡೆವು. ಆ parchment bag ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಡಿಪ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? electrolytes ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? diffuse ಆಗ್ತವೆ from the porous of parchment paper. ಸೊ ನೋಡಿ migration of ions ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೇವು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೇವು. ಹೌದಾ? migration of ions ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಅಪ್ಲೈ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾವೆ. So colloidal particles ಇರ್ತಾವೆ parchment bag ಒಳಗೆ colloidal particles ಉಳಿತಾವೆ. So this is the second one, electrodialysis. Ultrafiltration. So here it is the process of removing impurities from colloidal solution by using graded filter paper. That graded filter paper is known as ultrafilter paper. So here it is a process in which removing of impurities from the colloidal solution by using graded filter paper. That is known as ultrafilter paper. So ನೋಡಿ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕು? colloidal source ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು? by using graded filter paper. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತೀವಿ ultrafilter papers ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So here these filter papers are permeable to all substance except colloidal particle. These filter papers are permeable to all substance except colloidal particles. But the colloidal particles are passed through. The colloidal particles can pass through ordinary filter paper because the size of pores are too large.
The size of pores are too large. However, to reduce the size of the pores of filter paper by impregnating them with colloidal solution, impregnating them by colloidal solution or gelatin solution, to stop the flow of or to stop the move of colloidal particle. So here generally the colloidal solution is used 4% of nitrocellulose with mixture of alcohol and ether, mixture of alcohol and ether. So ನೋಡಿ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ colloidal particles. ಆರ್ಡಿನರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, colloidal particle ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, colloidal particle ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಈಸಿಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ದಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ, ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆ ಪೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಪೋರ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ by impregnating with colloidal solution, by impregnating with colloidal solution ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೋಲ್ಸ್ ಸೈಜ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ by using impregnating with colloidal solution or gelatin solution. ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಯಾವ colloidal solution ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 4% of nitrocellulose with a mixture of alcohol and ether, mixture of alcohol and ether. So here this ultra filter paper can be prepared by dipping filter paper into the colloidal solution, dipping filter paper into the colloidal solution and hardening by in formaldehyde, hardening by in formaldehyde solution, and finally drying it, So ನೋಡಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಆರ್ಡಿನರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, colloidal solution ದಾಗ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? colloidal solution ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಆಗೋಸ್ಕರ ಹಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದ ಸೇಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್. ಓಕೆ, this ultra filtration, it is very slow process. Therefore, we should apply suction, or if we increase the pressure, increase the migration of electrolytes from the ultra filter paper, and colloidal solutions are remains in the or colloidal solutions are remains in the ultra filter paper. So ultra filtration is slow process. ಹೌದಾ? ಈ ಸ್ಲೋ process ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ by applying suction or increase pressure. So increase pressure ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು suction apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗೈತಿ, ಎಲ್ಲ electrolyte ನೀವು ultra filter paper ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ electrolytes ಬಂದು filter paper ಮುಖಾಂತರ ultra filter paper ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದರ colloidal particles ಏನಿರ್ತವೆ remains behind the ultra filter paper. So here, so this is about the third one, ultra filtration method. So ultra filtration method ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the process removing of impurities of colloidal solution by using graded filter paper. That graded filter paper is known as ultra filter paper. Okay, this ultra filter paper is permeable to all substance except colloidal particle. But the colloidal particles can pass through ordinary filter paper because size of the pores is too large. However, the size of the pores can be reduced. By impregnating with colloidal or gelatin solution.
in generally used colloidal solution is containing 4% of nitrocellulose with mixture of alcohol and ether. So here this ultra filter paper can be prepared by soaking the normal filter paper into colloidal solution and hardening by dipping in formaldehyde and finally drying it. We get ultra filter paper. So here this ultra filtration, it is a slow process. If we increase the pressure of applying suction, the diffusion of electrolyte takes place very rapidly and the colloidal particles are remains behind the ultra filter paper. So here this is about the purification of colloids. We move towards various property exhibited by colloidal solution. So first one is colligative property. First one, colligative properties. So here the colligative particles are bigger aggregates. Colligative particles are bigger aggregates. The number of particles in colloidal solution is comparatively less as compared to true solution. Number of particles in the colloidal solution is comparatively less as compared to true solution. Therefore, the values of colligative property, so tell me what are colligative property? Osmotic pressure, depression in freezing point, elevation in boiling point. Hence, the value of colligative property in colloidal solution is lesser than the value of true solution at the same concentration. So here the colligative particles are bigger aggregates. The number of particles in the colloidal solution is comparatively less as compared to true solution. Hence, the value of colligative properties are lesser as compared to the value of true solution at the same concentration. So this is about the colligative property. So colligative property, first property of colligative property. ಹೌದಾ? colligative particles ಹೇಗಿರ್ತಾವ? bigger aggregates, size ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ number of particles colloidal solution ದಾಗ ಇರ್ತಾವ, ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವ as compared to true solution ಇರ್ತಾವ. ಹೌದಾ? value of colligative property. colligative property ಯಾವ ಬರ್ತಾವ್ರಿ? osmotic pressure, elevation boiling point, depression in freezing point. ಹೌದಾ? the value of colligative property of colloidal solution is less as compared to value of true solution. colloidal solution ತಗೊಂಡು ನಾವು colligative property ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ colligative property value ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತೈತಿ as compared to value of true solution at the same concentration. So this is about the colligative property. Second one, Terdal effect. Terdal effect. So here in the year 1869, the scientist Terdal observed that when the beam of the light passed through colloidal solution, observed at right angle under the microscope. And the beam of the light passes through colloidal solution, observed at right angle under microscope. The path of the light could be seen because the colloidal particles are bigger size and these particles scatters light in all directions. These particles scatter the light in all directions. When the beam of the light passes through colloidal solution, observed at a right angle
under the microscope, the path of the light could be seen because the particles of colloidal solution, bigger size, they scatter the light in all direction. So here, the scattered beam of the light, intensity of shorter wavelength is more. The scattered beam of the light, intensity of shorter wavelength is more. Therefore, the path of the light look blush. So here, tell me, now what is the Terdal effect? So here, the phenomena of scattering of light by the particles of colloidal solution. So this is known as Terdal effect. The phenomena in which the scattering of the light by the particles of colloidal solution is known as Terdal effect. So here, the Terdal effect is not seen in true solution because the particles are too small. They do not scatter light. So therefore, this Terdal effect observed only in colloidal solution. So the second property of the Terdal effect. Now, what do we do? Beam of light na pass ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ colloidal solution na pass ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ at right angle ಎತ್ತವಾಗ under by using microscope. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ path of light ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ the colloidal particles size ಇರೋದು ದೊಡ್ಡದವು. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಲೈಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಚಲಿಸ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಚಲಿಸ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ the path of light ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ Terdal effect ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದೊಂದು phenomena in which the scattering of light by particles of colloidal solution. So this is called Terdal effect. ಈ Terdal effect true solution ದ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೊರಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ the particle size ಸಣ್ಣದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, light ನ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. So here this Terdal effect only observed in colloidal solution. Okay. So further properties of colloidal solution we discuss in next class. Thank you.